Is this your first time looking at it? Yeah, I've not had the time to actually study Sec 3 at all. So this is actually the first time I'm opening up the book. I tried to study on my own. I am completely lost. Nothing is getting in also. That's why I need to go and find like Wen Lao Shi again, because Wen Lao Shi went back to school to teach this year's class. Yeah. When have you officially started studying? Oh, maybe a week ago. We should have, rather than like 5 weeks of studying since Sec 2, the past month has been busy doing many other also important stuff, which demanded my attention, but I wasn't able to split. Yeah, okay, let me back first. First need to show him what I've done. I'm not sure what someone can learn in 20 days, to be honest. 哎，你不是讲还在？你不是讲你还在上课哦？谢谢你，需要你的帮忙。其实，我们现在只有20天，我自己去想，我应该要怎么去准备？我想不通，我是应该去背一些词吗？还是要怎么练习？我有时候练习的时候，好像我现在有时候在写这些，我会写到，就是一段时间就哇，写得太慢。觉得自己应该是不够好，一定会失败。其实现在我有时候我在看 ，OK， 开课本我应该读什么，我都不懂我要在哪里开始，因为至少在其他的这些考试的时候我懂 ，OK， 全部那些内容都是会从这本出了，现在我都不懂了。我现在最主要是希望他们出的那些词是我有听过的，还有刚刚好能认识。其实你就想，我不是以前跟你讲过，语言这东西就是靠常年积累起来的。对，我知道。所以我现在就是为什么会比较有压力，是我不懂要怎么去，接下来的几天要怎么去准备。写作这些当然只是可以训练。那考卷2，因为考卷2现在他们有时候。如果衰的话，他出了那些词我不会，那你大概是怎么去教学生怎么去准备考卷2的考试呢？试卷2啊，第一道题是综合填空。对，综合填空你不会填的话，你真的是没有办法的。我没有办法，对，你都学不会的，不只是你，其他学生也是一样的。你不可能，因为这里面有很多词语的积累。那他们积累全部都是在中3、中4的吗？没有啦，这个是一直从小积累下来的。这个因为你分辨这个词怎么用，你只是凭着语感，你的感觉这个词应该是怎么用的。这种就是靠读书读得多的。对了，我知道。现在的学生也是一半对都没有的，告诉你很多。所以老师，你们是怎么去？你们了解他们也有这个困难？有困难。可是你们还是有在这2个星期，就是每天对他们的这种训练嘛？训练就是做完以后再讲，其实效果是不明显的。说实在的 ，OK， 对，这个很正常的，所以你这个可以不去练习。做作文的时候，其实都在读试卷，对，文章，一认字，对，第2学词，对不对啊？都在学了已经。对吧？而且你的时间花的又比别人不多，所以你读到这样已经很不错了，所以要给自己信心。对不对？我觉得这个很正常的，你写错字，或者你半天我都想不出什么东西来写，其实都很正常。我都不需要考 A， 我只是不及格，只要不及格就好。因为当然一个人出最大的最多的能力，不可能不及格嘛。对，那就太可惜了吧。Hi, I'm OKJ, and in 12 days I'll be taking my Chinese O-level exams for the very first time. Here is my Sec 3 test mock paper given to me by Outram Secondary School, my alma mater. My confidence with the Sec 3 paper is unknown. If you have asked me this question a week or 2 ago, I would say that I would fail unequivocally.
But fortunately, in my moment of panic and doubt, I reached out to Wen Lao Shi again. And so I'm taking this Sec 3 paper slightly after a week of meeting Wen Lao Shi, who has given me some advice and some direction of what I need to do to study for the O-levels. And so I've already been doing that for the past few days. And I'm taking this Sec 3 paper now with some of that training in mind. I didn't study for a Sec 3 paper, I'm studying for the O-levels. But I wish that some of that has rubbed off in me hopefully passing this Sec 3 paper today. Okay, 90 minutes. 90 minutes. You're still here. 就是这个题目啊，第一道综合填空，实在是你临时是没办法的，你就是可以是要靠一点幸运的了。对，靠天意，要不要让你过？ So I've completed my first section. I'll tell you, like, some of them I'm somewhat confident, some of them I'm making educated guesses, none of them I'm confident that, oh, this is the right one, that is the right one. So I have 56 minutes left for comprehension. 接下去就是阅读理解，你最主要是文章能看懂。欧水准的阅读理解其实不难，那些我是读得了，它只是因为以前写的字不会太灵活，所以它的那个分数一直在扣。If you notice why I'm able to write almost immediately after I read the sentence, that's because one, I understand what the story is, but also I'm also following one of Wen Lao Shi's advice. 其实考阅读理解的时候啊，你不要全部用自己的脑子去想把它写下来的，你要学会抄。什么意思？你那时候叫我不要抄，现在你叫我要抄？不是，你那个第二道题，它的答案就是在文章里面能找到的。Because I'm able to read and understand the story, I kind of know what to bring from the passage into my answers because they are relevant, but then structuring it to make it form like a proper response. OK， 那我也是可以问你，因为我自己在练习的时候，我也是有遇到那个，不是说困难，是就是有一种很像很失败的那种感觉。为什么到现在我读了，已经看了这个字，看了很久了。Even if I want to answer 5, I can't because I don't know how to use my own words to write. 那如果真的在8月，我真的是失败了。它是这样的，你5月份一次考试，对不对？我不会去考那个下一个了，我不足够时间了。这个只有我第一次我没有再考下一个了。很多学生也是碰到你一样的情况，就觉得自己很努力了，还是考不好。因为你自己扪心自问一下，其实你的读书跟正式的学生读书，那差的时间和用下的精力是完全不一样的，对不对？对，这个我非常了解，因为我所以你就不要想着就是我1年以内。而且你就想，你去年还在考小学，对，你今年就去考欧水准，我全部这些压力都是在欧水准。对啊，其实像其他的那些挑战，那些都简单。对，就是因为有，所以你现在全部是一种飞跃式的，懂不懂？别人读4年，你要1年给他读完。21, 37. It is a pass. It is a pass. 52%.